guys, so may part 1, so part 2 na lang to. Papakita na namin. So sana napanood niyo part 1 kasi nandun yung hole namin. Kasi dito saglit lang. So papakita na namin yung finish namin. At yung mga ginamit namin color, pamburas, hakin lang, at saka pen. So itong finished product. Oy, malaki na yan. 1, 2, 3 sa kanya muna. Guys, comment nyo kung maganda ba yung kanina o mas maganda. Sa Facebook channel din namin, Abilis naman ako lang. So, eto. Yan, pwede nyo yung igagamit niya, guys. Pwede nyo comment sa profile ko. Ayan, pwede nyo siya gamit. May nakasulat dyan eh. Guys, please. Please, guys. Halika na! So, that is why bawal mag-color. So, that is comment nyo kung sino maganda. So, that is so, bye-bye. Bye. Love you all. Subscribe, like, and share. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. Mamay ulit. Video ulit. Gabi na lang po. At hapon. Sige, bye, guys. Bye-bye. Love you. Ma.